Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu diesem tiefgehenden Video über die Psychologie von Menschen, die sich in Oberflächlichkeit verstecken. In einer Welt, die von Social Media, schnellen Begegnungen und oberflächlichen Gesprächen geprägt ist, scheint es, als ob viel von uns ein Mask tragen. Ein Mask aus Smalltalk, Materialen dingen und äußerlichen Erfolgen. Aber warum tun wir das? Warum verstecken wir uns hinter einer Fassade der Oberflächlichkeit, anstatt unsere wahren Gefühle, Gedanken und Verletzlichkeiten zu zeigen? In diesem Video werde ich das Thema aus psychologischer Sicht beleuchten. Wir werden erkunden, was Oberflächlichkeit wirklich bedeutet, welche inneren Mechanismen dahinter stecken, und wie sie unser Leben beeinflusst. Die werden wir uns ansehen, ob und wie man aus diesem Versteckspiel ausbrechen kann. Lassen Sie uns eintauchen in die Tiefen der menschlichen Psyche. Zuerst einmal, was verstehen wir unter Oberflächlichkeit? Oberflächlichkeit ist nicht einfach nur ein flüchtiges Gespräch über das Wetter oder ein Posten von Urlaubsbildern auf Instagram. Sie geht tiefer. Psychologisch gesehen ist Oberflächlichkeit eine Form der Abwehr, ein Schutzschicht, die wir unser Innerstes legen, uns vor emotionaler Verletzung zu schützen. Stellen Sie sich vor, Sie treffen jemanden auf einer Party. Statt über ihr Angst, Traum oder Enttäuschungen zu sprechen, bleiben Sie bei dem wie Filmen, Mode oder dem neuesten Gadget. Das fühlt sich sicher an, oder? Kein Risiko, abgelehnt zu werden. Aber die Sicherheit hat einen Preis. Sie verhindert echt Verbindungen und lasst uns in einer Art emotionaler Isolation zurück. In der Psychologie wird dieses Verhalten oft mit dem Konzept der falschen Selbst in Verbindung gebracht, das der Psychoanalytiker Donald Winnicott beschrieben hat. Winnicott argumentiert, dass wir als Kinder lernen, ein falsches Selbst zu entwickeln, den Erwartungen unserer Umwelt zu entsprechen. Wenn Eltern oder Erzieher unsere echten Emotionen nicht akzeptieren, lernen wir, sie zu verbergen und stattdessen ein angepasst, oberflächlich Version von uns zu präsentieren. Das falsche Selbst wird zu einer Überlebensstrategie. Im Erwachsenenalter manifestiert sich das in Menschen, die ständig lächeln, obwohl sie innerlich zerbrechen, oder die Leben mit materiellen Errungenschaften füllen, die Leer in ihrem Inneren zu kaskieren. Lassen Sie uns das an einem Beispiel illustrieren. Nehmen wir Anna, eine erfolgreiche Managerin in den 30ern. Von außen wirkt Leben perfekt. Sie hat einen gut bezahlten Job, eine schick Wohnung, reist viel und postet regelmäßig Fotos von ihren Abenturen. Aber tief drinnen fühlt sie sich einsam. Ihr Beziehungen bleiben oberflächlich. Dates enden nach ein paar Treffen, Freundschaften drehen sich Partys und Shopping. Warum? Anna hat in ihrer Kindheit gelernt, dass emotionale Offenheit schwach bedeutet. Vater, ein strenger Perfektionist, lobt sie nur für Leistungen, nicht für Gefühle. Also versteckt sie sich hinter Erfolgen und Smalltalk, keine Verletzlichkeit zu zeigen. Das ist ein klassisches Muster, Oberflächlichkeit als Schutz vor Ablehnung. Aber woher kommt dies Angst vor der Tief? Psychologen wie Carl Rogers, der Begründer der humanistischen Psychologie, sprechen von der Inkonditionalität der Wertschätzung. Rogers glaubt, dass wir alle ein grundlegendes Bedürfnis nach positiver Wertschätzung haben. Wenn dies Wertschätzung an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel, ich liebe dich nur, wenn du erfolgreich bist, entwickeln wir Strategien, dies Bedingungen zu erfüllen. Oberflächlichkeit wird zu einer solchen Strategie. Sie erlaubt uns, akzeptiert zu werden, ohne unser wahres Ich preiszuben. In der modernen Gesellschaft verstärkt das noch. Social Media belohnt Likes für ästhetische Posts, nicht für ehrlich Geständnis. Tief the men anspricht, riskiert, ignoriert oder kritisiert zu werden. Ein weiterer Aspekt ist die Rolle von Trauma. Viele Menschen, die sich in Oberflächlichkeit verstecken, haben schmerzhaft Erfahrungen hinter sich. Stellen Sie sich vor, jemand wird in einer früheren Beziehung betrogen oder verlassen, weil zu viel von sich gesiegt hat. Die Psyche lernt daraus, tief wird zu Schmerz. Das wird zu einer Form der Vermeidung, die in der kognitiven Verhaltenstherapie als Vermeidungsverhalten bekannt ist. Statt sich dem Schmerz zu stellen, wollen wir die Oberfläche. Studien aus der Traumaforschung,
wie die von Bessel van der Kolk in seinem Buch, der Körper vergisst nichts, sich, das traumatisiert Menschen oft emotional distance halten, Trigger zu vermeiden. Oberflächlichkeit wird zum Puffer. Lassen Sie uns tiefer in die psychologischen Theorien eintauchen. Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, wird Oberflächlichkeit als eine Form der Verdrängung sehen. Verdrängung ist ein Abwehrmechanismus, bei dem unangenehm Gedanken oder Gefühle ins Unbewusst gedrängt werden. Die oberflächliche Fassade ist dann das Bewusst, das den Deckel auf dem Topf hält. Wenn der Druck zu groß wird, kann das zu Symptomen wie Angststörungen oder Depressionen führen. Freudski Analytiker argumentieren, dass Heilung durch das Aufdecken der Unbewussten möglich ist, also durch das Abstreifen der Oberflächlichkeit. In der modernen Psychologie, insbesondere in der positiven Psychologie von Martin Seligman, wird Oberflächlichkeit als Hindernis für authentisches Glück gesehen. Seligman unterscheidet zwischen hedonischem Glück, kurzfristigem Vergnügen durch oberflächlich Dinge wie Shopping oder Partys, eudaimonischem Glück, das aus sinnvollen Beziehungen Selbstverwirklichung entsteht. Menschen, die sich verstecken, bleiben im hedonischen Stecken verpassen die tiefer Erfüllung. Ein Studie der American Psychological Association aus dem Jahr 2020 zeigt, dass Menschen mit oberflächlichen sozialen Netzwerken hoher Raten und Einsamkeit aufweisen, trotz vieler Freund online. Nun zum Mittelpunkt unseres Themas, die verschiedenen Typen von Menschen, die sich in Oberflächlichkeit verstecken. Erstens der Perfektionist. Das ist jemand wie Anna aus unserem Beispiel. Perfektionisten streben nach außer Makellosigkeit, in ihr Unsicherheiten zu kompensieren. Psychologisch basiert das auf dem Konzept des Imposter-Syndroms, bei dem man sich trotz Erfolgen als Betrüger fühlt. Oberflächlichkeit hilft, das zu verbergen, man sieht nur die Glanzen sieht. Zweitens der Clown oder Entertainer. Dies Menschen verstecken sich hinter Humor und Leichtigkeit. Sie machen Witze über alles, ernst Gespräch zu vermeiden. In der Psychologie wird das als Deflection bezeichnet, ein Ablenkung von emotionalen Men. Oft steckt dahinter ein Angst vor Intimität, die aus unsicheren Bindungen in der Kindheit resultiert. John Bowlby, der Begründer der Bindungstheorie, beschreibt, wie unsichere Bindungen zu Vermeidungsstrategien führen. Der Clown vermeidet tief, indem alles ins Lächerliche sieht. Drittens der Materialist. Hier geht es Menschen, die Leben mit Dingen füllen, Autos, Kleidung, Gadgets. Psychologisch gesehen ist das eine Form der Kompensation. Erich Fromm, in seinem Buch Haben oder Sein, argumentiert, dass in konsumorientierten Gesellschaften das Haben das Sein ersetzt. Man definiert sich über Besitz, weil das ein Feature ist als sich mit dem Inneren selbst auseinanderzusetzen. Studien zur Konsumpsychologie zeigen, dass materialistische Menschen oft niedriger Werten Selbstwertgefühl haben. Viertens der Social Media Suchtig. In der digitalen Welt ist Oberflächlichkeit allgegenwärtig. Menschen kuratieren online-ich, sehen nur Highlights. Psychologen wie Sherry Tuckle warnen in Alone Together, dass das zu einer Entfremdung vom echten Selbst führt. Die ständig such Nachlikes verstärkt die Fassade und schwacht echt Beziehungen. Ein Meta-Analyse aus 2022 in Journal of Personality and Social Psychology fand, dass übermäßiger Social Media Gebrauch mit erhöhter Oberflächlichkeit und Depressionen korreliert. Fünftens der Arbeitsaholic. Dies Menschen verstecken sich in ihrer Karriere. Statt emotional Bedürfnis anzusprechen, fokussieren sie auf Erfolg am Arbeitsplatz. Das ist eine Form der Sublimation, ein Freudschers Abwehrmechanismus, bei dem Trieb in sozial acceptable Aktivitäten umgeleitet werden. Aber es führt zu Burnout. Die erkannt Burnout als Krankheiten, oft verursacht durch emotionale Vermeidung. Lassen Sie uns nun betrachten, wie Oberflächlichkeit Beziehungen beeinflusst. In Partnerschaften führt sie zu emotionaler Distanz. Per reden über Alltägliches, aber nicht über Gefühle. John Gottman, ein führender Beziehungspsychologe, identifiziert das als einen der Reiter der Apokalypse, Steinmauern, also emotional Abschottung. Langfristig zerstört das die Intimität.
Freundschaften bleiben flach, man hat viel Bekannte, aber wenig echt Freund. In der Gruppe kann Oberflächlichkeit zu Konformität führen, man passt sich an, Zuzuhören, was zu Gruppenzwang führt. Gesellschaftlich gesehen fordert Oberflächlichkeit Ungleichheit. In Kulturen, die Erfolg über alles stellen, wie in den USA oder Teilen Europas, verstecken sich Menschen hinter Statussymbolen. Das verstärkt soziale Spaltungen. Psychologien wie Tim Kaiser in The High Price of Materialism sagen, dass materialistische Gesellschaften hoher Raten und psychischen Problemen haben. Aber ist Oberflächlichkeit immer schlecht? Nicht unbedingt. In manchen Situationen ist sie adaptiv. Zum Beispiel in beruflichen Kontexten, wo Professionalität gefragt ist. Sie kann als temporärer Schutz dienen. Das Problem entsteht, wenn sie chronisch wird und das echt selbst erstickt. Nun zum zweiten Teil, die Konsequenzen. Langfristig führt Oberflächlichkeit zu emotionaler Erschöpfung. Man fühlt sich leer, weil echt Bedürfnisse ignoriert werden. Maslows Bedürfnispyramide zeigt, dass Selbstverwirklichung nur durch Authentizität möglich ist. Ohne sie bleiben wir in den unteren Stufen stecken. Klinisch kann das zu Depressionen, Angst oder Sucht führen. Ein Studie der Harvard Grant Study, die über 80 Jahre lief, fand, dass Tiefbeziehungen der Schlüssel zu Glück und Gesundheit sind, nicht oberflächlich. Wie entsteht dies Oberflächlichkeit? Oft durch Erziehung. Autoritär Eltern lehren Kinder, Emotionen zu unterdrücken. Medien vermitteln, dass Schönheit und Erfolg alles sind. Kulturelle Normen, wie in individualistischen Gesellschaften, betonen Unabhängigkeit über Verletzlichkeit. Geschlechterrollen spielen eine Rolle. Männer lernen oft, stark zu sein, Frauen nicht. Im mittleren Abschnitt unseres Videos wollen wir uns mit den neuronalen und biologischen Aspekten beschäftigen. Neurowissenschaftler wie Antonio Damasio sagen, dass Emotionen essentiell für Entscheidungen sind. Wenn wir sie verbergen, stört das unsere Cognition. Das Belohnungssystem im Gehirn, Dopamin, wird durch oberflächlich Erfolg aktiviert, aber es ist kurzfristig. Tiefbeziehungen aktivieren Oxytocin, das langfristiges Wohlbefinden fordert. Lassen Sie uns Fallstudien betrachten. Nehmen wir den berühmten Fall von Phineas Gage, der nach einem Unfall seine emotionalen Fähigkeiten Verler und oberflächlich wird. Das zeigt, wie Frontallappen für emotional tief verantwortlich sind. In der Therapie helfen Ansätze wie die Achtsamkeitstherapie von John Kabat-Zinn, Oberflächlichkeit zu durchbrechen, indem man im Moment präsent ist. Ein weiteres Beispiel, berühmt Persönlichkeiten. Viele Stars wie Robin Williams versteckten tief Depressionen hinter Humor. Seine Biografie zeigt, wie Oberflächlichkeit als Mask diente, bis es zu spät war. Das unterstreicht die Gefahr. Nun zum Übergang zum Ende. Wie kann man ausbrechen? Zuerst, Selbsterkenntnis. Journaling oder Therapie helfen, die eigenen Muster zu erkennen. Techniken wie die Lehrstuhl-Method in der Gestaltherapie erlauben, mit dem falschen Selbst zu dialogisieren. Zweitens, Kleinschritt zur Verletzlichkeit. Beginnen Sie mit vertrauten Menschen, teilen Sie ein Gefühl. Breen Brown, in Die Geben der Unvollkommenheit, betont, dass Verletzlichkeit stark ist. Ihr TED-Talk sagen, dass Scham durch Teilen abnimmt. Drittens, Umfeld ändern. Suchen Sie Tiefbeziehungen, meiden Sie toxisch, oberflächlich Kreis. Gruppen wie Selbsthilfegruppen fordern Authentizität. Viertens, Achtsamkeit üben. Meditation reduziert Abwehr. Apps wie Headspace helfen. Fünftens, professionelle Hilfe. Therapeuten, ZB in der CBT, helfen, Vermeidung zu bekämpfen. Die Wortel der Ausbrechen sind enorm. Tiefer Beziehungen, mehr Erfüllung, bessere Gesundheit. Studien sagen, dass authentische Menschen resilienter sind. Zusammenfassend, die Psychologie von Menschen, die sich in Oberflächlichkeit verstecken, ist komplex. Sie wurzelt in Abwehr, Trauma und gesellschaftlichen Druck. Aber sie ist nicht unveränderbar. Indem wir uns unserer Masken bewusst werden und sie able gen, öffnen wir uns für ein reicheres Leben. Danke fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken Sie es,
Abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie Ihr Gedanken in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie authentisch.